Passe la balle, allez, passe la balle. Bon, remontez maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sui-Xbox. Aujourd'hui, on va taper du ballon parce qu'on va parler de FIFA 12. Vous allez voir le gameplay du jeu et quelques interviews. Alors, tout de suite. Arbitre, non, allez, le ballon. Au salon Gamescom, on a eu la possibilité de rencontrer Valentin Stocker du FC Bâle qui fait la couverture cette année de FIFA 12 pour la Suisse. C'est d'ailleurs le meilleur joueur Xbox dans son équipe. Herzlich willkommen, Valentin Stocker. Du bist schon wieder auf dem Cover, du bist gesehen auf dem FIFA 11 und auf dem FIFA 12. Wie ist das entstanden? Ja, es war eigentlich nach der Verletzung. Direkt haben mich die wieder angefragt, ob ich es nochmal ein Jahr machen möchte, dass sie ja, trotz der Verletzung hinter mir stehen oder zu mir stehen. Und ja, es war für mich sicher ein toller Moment gewesen, dann auch ja, natürlich sofort zugesagt und ja, liebend gerne nochmal gemacht. Gibt es irgendwelche Neid im Verein, also der Marco oder der Alex, die sagen, sie sollen lieber aufs Cover kommen? Nein, sicher nicht. Ich glaube, sie sind schon ein bisschen zu alt für das. Ich glaube, sie haben selber nie groß gespielt und von dem her mögen sie mir das auch gönnen und sind froh, wenn ich ein paar Konsolen und Spiele dann auch in die Garderobe bringe. Du hast gesagt, du hast Konsolen in die Garderobe gebracht, haben sicher dann interne Turniere. Wer ist der beste FIFA-Spieler auf der Xbox bei euch? Ja, ich bin im Moment gerade am organisieren, dass wir auch wirklich spielen in der Garderobe. Ich hoffe, dass ich es bin, aber das werden wir sehen. Spielst du auch mit dem FCB im FIFA? Selten, muss ich leider zugeben. Ich gehe dann da schon in die Top-Vereine rein. Barcelona, Bayern München sind irgendwie besser dotiert. Was gefällt dir am besten am FIFA jetzt vom Spielen her, was du jetzt gesehen hast? Ist es mehr die Grafik, ist es mehr der Spielfluss? Was legst du Wert beim Fußball, virtuellen Fußball? Ja, aber dass es natürlich authentisch ist und sie machen natürlich jedes Jahr immer einen Schritt vorwärts und es ist unglaublich jetzt wieder zum Zuschauen. Und ich habe es leider noch nicht spielen, aber schon 2-3 Mal gesehen und ich hoffe, dass ich jetzt mal gleich anfangen. Et nous avons également eu la chance de rencontrer Gamescom, David, c'est mon nouveau meilleur ami, le producteur du jeu FIFA 12. What we can expect from the new engine in FIFA 12? So we've focused a lot this year on a trinity of gameplay innovations based around when you're on the ball, when you're off the ball, and when those two things come together. So firstly we have what we call precision dribbling. It's a very high fidelity control system, allowing you with the 360 dribbling that we've had in previous years to be able to explore not just directions but distances within those directions. The other thing we've done, which is off the ball, is tactical defending. This year we've removed the mindless button press when defending, but it's about reading the play and then reacting to it with a manual button press. And then the last part of that kind of trinity is the player impact engine. So when those two things come together and the players collide with each other, these amazing, very believable animations based on real-time physics that lead to a near limitless variety of outcomes. So you've kind of got this very believable moment when players are stumbling, both very gentle touches through to, you know, quite spectacular ones if appropriate. We've done tons of work everywhere else within gameplay as well. Everything passing, shooting, dribbling, goalkeepers, referees, rules, the whole show has been completely overhauled as well. But those three things are probably the biggest change our gamers will see. During the process with tons of players in FIFA 12, how do you do the attribute numbers for these players? You check every game? Sure, pretty much. So we have a network actually coordinated here in Cologne by a group of guys at the office who have a distributed network of footballing experts. I think there's somewhere between 100 and 125 of them. The number varies very slightly. They're actually responsible for inputting the information about all of the players and the teams in the game. We actually have a further kind of circle around that of over 1,000 people that review the information that they put into the database to make sure it's accurate and fairly balanced. So then those reviewers are making sure that it's fair and evenly balanced. So was it personally an exciting moment during the development process?
There's quite a lot. Obviously, some of the most exciting things that have happened this year are the first time we had some really cool animations come out of our collision engine, the player impact engine. That was very nice. I think something else that was really great was when we actually started linking up as friends on the development team on our development kits. And then I think the other thing, which is a very small detail and probably matters to no one but me and one of my friends in the office, is when a very clever guy called Federico Rahal, he's from Colombia, he's a good mate of mine, he's our what we call a CG supervisor, computer graphics supervisor, put little birds into the arenas that fly around and they tweet and stuff. It's got absolutely nothing to do with the game, but it's one of my favourite moments this year. So last question, I guess you play in the office, you have some private tournaments. Yes. Who's the best player in the office? Until about 3 weeks ago, the best player in the office was the CPU. We did a lot of work this year on the difficulty levels and on our kind of world-class and legendary. It's very hard this year, so we've actually pulled it down a little bit because nobody could beat the CPU, so some people can now. Et allez, en parlant de talent, on va maintenant voir une interview avec l'un des animateurs du jeu qui fait les animations des joueurs et qui va nous montrer le nouveau système justement des skills, des compétences des joueurs. Hey guys, my name's Kancho, I'm an animator on the FIFA 12 dev team, and I'm going to tell you about the new skill moves in FIFA 12. This year we've added a brand new skill move called the Elastico Chop. Now this is basically a combination between the Elastico skill and the heel chop. The best place to do this is when you're running down the wing in a one-on-one situation and you fake to the outside but you actually chop with your heel to the inside, and if you time it just right you'll get by your defender and you'll be through on net. Another new skill this year is the scoop turn. Now we've had this skill in the game in previous years, but this time around we've added multiple new animations so that you can exit in any direction that you want, and it's a lot more effective. In addition to this, we've added 2 new freestyle juggling tricks. These include the LATW, or double around the world, and the reverse toe bounce. These aren't the most effective tricks when you're in the middle of a game, but they are a whole lot of fun when you're just messing around in the arena. We've also created more variety in the skill moves by adding physics to the ball, so that every time you do a trick, the ball behaves differently, and this results in a much more realistic experience. Those are the new skills in FIFA 12. Enjoy the game. Et pour retrouver tous les meilleurs joueurs de Suisse à FIFA, retrouvez-nous sur le groupe Facebook Xbox Suisse où vous aurez toutes les informations sur le jeu. Et nous avons un concours pour vous également cette semaine. Dites-nous qui est sur la couverture de FIFA 12 en Suisse et vous avez la chance de gagner soit l'un des 3 jeux ou alors un t-shirt dédicacé par l'un des joueurs du FC Bâle. Alors à très bientôt.